go out. I'm out. And kailangan ko makabban me, so let's go. Ooh, outfit for the day. And my hair. So let's walk. Gutom na ko. Okay. This is the Grand Malu Mabani, so yeah, it's quite special. So let's try. Awa. Ooh. Oh my god. Okay, let's. So nandito sa Gracila Street 1 dahil yung first floor is like banihan pero hostel na sila, so you can stay there. Pwede mo din and it's cheap, so yeah. And then doon siya sa walking street sa Bibian, so ooh, magandang meat. Special. Used to stay here before, after. The district really did. There is last year, there is yeah. Cilantro. Hindi ko pinag-cilantro. Okay, so ni-ulit ko kay murag ako nalimpay sa bunted no. Sa resto. So I just ordered it. Katong kung aha ko ga-order. So it's coming. Yes, it's here. So it's like 48,000 dong. So let's see. Oh my god! Fish sauce. And kani kay mga grilled pork. O niya, mucho ano day, tanglad or lemongrass. So yan. Yan kay ko ano. Actually, naka-discover ano is si Lily. Katong friend ako. Siya ang nag-order ano first. But then like, muto na tingalaming duha, daghan kaayo. Isag siya na-surprise siya. And then after that, sige na kong-order dito. Like, ganahan ko makaon ani, but most of the days, kanya akong ginakaon. As in, lamig yun kayo siya. Di ko kasabot siya ng taste, pero like, makes me happy. Oh my god, okay kayo siya. Mix everything. So yeah, muna kong giingon na siya like sagbot sa ilalong. Kailangan mo siya i-mix. So diba na siya cucumber, na siya lettuce, na siya carrots. I think this one is pickled radish. Yeah, it tastes like radish. Na siya peanuts. Kani karne. Siya pork tocino yan. Taste of course lumpia. And yeah, grilled pork again. So daghan siya kayo siya as in like busog na ko ani the entire day. So yeah, this is my pinaka number 1 na favorite Vietnamese food ever. You should try this. Lamigit kayo ni. Alamig. That's the best.
weather. Coffee. Kape, kape. Kape. Kape, kape. Lots of flowers. So, muna itong orderon. Coconut cafe. Hi, I just want to order coconut coffee. Yes, for you to take away. Drink it here. Yeah, for here. You do accept card? Sorry, we just Cash? Yeah. Okay. Okay, let's take that one. 65,000 though. Thank you so much. Kung kape, nila signature. Like, it's like coconut coffee. So, lamig siya dahil. Coconut. Coconut gibutang sa kape. Pero unique yan taste. So yeah, mura siya. I think i-blend ni nga mga coconut milk. So yeah. But it's fucking good. So kung mato mo dere sa Saigon or sa Vietnam, i-try ninyong Hong Kape. Muna ilang signature drink. Coconut coffee. Muna popular sa ilaha. So it's a must. Yes. Lami siya. And bako siya. So yeah, 65,000 dong. Not bad. Yeah, so it's here. Okay, so muna ako pipili. Diba? Ano man kung saan? Morning ham, anata. Nakalimot ko actually. But yes. And then, manga, mustard, like, pepino, basil, mangga, and there you go. Muni banot dahil. Sumuro siya wrap sa fresh lumpia. Tapos ikay mag-wrap og imo. Okay, so yung ano yung no? Hey. Okay. Okay, so ikaw mag-wrap sa mga thing. And mag-wrap lang parang sa imong that. And then, this one is ano, balik sa nagmura kagat kayo. Mangga. Of course, basil. Dagan po sauces na din. Ayun. So, siyang i-wrap o i-move. Actually, pwede siya gamitin. Mas better siya kamot dahil. So, siya chopsticks, but like, yeah, that's how you do it. That's how you wrap. Yun ang gagot. Lamig ka daw. Lamig ka sa malingaw kong wrap niya. Pero isa nagkahon. Why not? Ligod mo kaon dali, ligod siya tao. Ano mention ba na ako, na-try na ko niya sa una uban sa Cheng, sa Bunmat ko. So yeah, this is my second time eating ani nga food. Yeah, I like it.
Little Hanoi, lami ilang ano dali, egg coffee. So, yeah. Hindi ko sure if ako na maayo ha, pero kape crown. Yes, isa ni sa lami na ano, egg coffee. So, let's one. Okay. Isa ta ni sila sa best na egg coffee. So, that's what we're gonna order. Katong ano, breadsticks. Murag ano siya, pair siya. So, it's ano, $60,000. Okay. Okay. Ano siya dahil? Breadsticks. So, i-dip mo siya sa egg coffee. Ooh. Diba? Oh my God. Ripping. Wala. Okay. Without you. Okay. Na ditong kapihan. But then, naa sila yung mga seats doon sa gawas. Munang ganahan ko dere. So, in short, ang mga Vietnamese ganahan, people watching. And ganahan ko people watching. Kaya it's like, I don't know, ganahan lang ko. Maglingkod, do nothing. Ano sa mga lumabay. Mga like people around, pass by. So yeah, that's why I love it here. So yes, let's enjoy my egg coffee.